Hello guys, I hope you are doing okay. So today we are doing the correction, we're correcting the listening comprehension about Talya and Eileen, okay? Look at the picture. Look at the picture. This is Eileen and this is Tanya. Repeat. This is Eileen, this is Tanya. She is Eileen, she's Eileen. Repeat. She's Talya. It's a picture. It's a picture. It's a picture. Good. Okay, so what are they doing? What are they doing? Repeat. What are they doing? Talya and Eileen are preparing a school edition. Repeat, guys. School edition. A school edition. They are preparing a school edition. Talya and Eileen are preparing a school edition. Repeat. Can you describe them? Can you describe their looks? Talya has got, Eileen has got, Talya has got long, dark hair. She has got brown eyes. She has got straight hair. Eileen has got long, red, curly or wavy hair. She is tall. Talya is tall too. Where are they from? Where are they from? Repeat. Eileen is from Ireland. Repeat. Eileen is from Ireland. She's Irish. Talya is from India. Talya is from India. The girls live in London. I live in Paris. Where do you live? Listening comprehension about Eileen. Read the information, guys, and present Eileen. Read the information and present Eileen. You can pause the video. Vous pouvez mettre pause dans la vidéo pour pouvoir présenter. Do you remember her passion? Her special talent? All right. Eileen is from Ireland. She lives in London. She's tall. She has got green eyes and long curly red hair. She has got freckles here. She loves acting, but she prefers dancing. She likes swimming and watching movies on TV. She hates singing. Her special talent is step dancing. She can do step dancing. It's an Irish national sports, national artistic activity in Ireland. Sorry guys, there was a little technical difficulty. So what about Talya? Read the information and present Talya. You can pause the video. Do you remember her talents? Talya is 11. She's from India, but she lives in London. She's quite tall and slim. She has got brown eyes.
Okay? She has got long, dark hair. She's extremely artistic and creative. She loves tattoos and English. She hates physics because it's hard. Hard means difficult. Difficult. Talya has talents. She can act. She can do magic tricks. She can play cricket and she can paint. Okay, so listen to your lesson and repeat. Talya and Eileen. Talya and Eileen are preparing a school audition. Repeat. Eileen is from Ireland. Talya is from India. Eileen is Irish, but she lives in London. She's tall. She's got green eyes, long curly red hair, and freckles. She loves acting, but she prefers dancing. She likes watching TV too. She hates singing. She can do step dancing. It's her passion. Talya has talents too. She can play cricket and she can paint. Ok, donc dans cette leçon, on a vu deux jeunes filles qui préparaient une audition pour l'école, donc pour un talent show. Eileen est irlandaise, elle a des origines irlandaises et Talya a des origines indiennes. On va se focaliser dans la leçon d'abord sur Eileen. On a revu la description physique et on a revu les activités qu'elle aimait faire. Donc je vous rappelle qu'on a toujours le S quand on parle de il ou elle au singulier en anglais au présent. She loves, she likes, she prefers. Le S du serpent. Ok, pour la troisième personne. On a des nouveaux mots. But. Mais. Eileen is Irish, but she lives in London. Elle est irlandaise, mais elle vit à Londres. Ok? Donc on a but que vous pouvez commencer à utiliser. She loves acting, but she prefers dancing. Et on a aussi le mot to. Quand on l'écrit en fin de phrase, to, attention, ça ne s'écrit pas comme de, T-W-O, mais comme to, T-O-O, de O, ça veut dire aussi. I like chocolate, and my mother likes chocolate too. Okay? I love reading, and my brother loves reading too. Aussi, on le met à la fin de la phrase, ok? Et ensuite, on retrouve aussi can, pour exprimer ses talents. Elle sait jouer au cricket et elle sait peindre, ok? C'est sa passion, vous vous souvenez, her, pour dire pour une fille ou une femme, her passion. Step dancing, ce sont des claquettes. Step, c'est un pas, et dance, c'est la danse en faisant des pas. Donc ce sont les claquettes. Et c'est une spécialité, une tradition irlandaise, les claquettes irlandaises, ça ne ressemble pas aux claquettes, on va dire, new-yorkaises de jazz, mais ce sont des claquettes traditionnelles, une forme de claquette qui est très pratiquée en Irlande. Okay, so now look at the images to recap your lesson. Utilisez les images que vous allez voir, vous pouvez les redessiner dans votre cahier ou les imprimer pour récapituler votre leçon. Talya and Eileen are preparing a school audition. The girls live in London. Talya is from India and Eileen is from Ireland. Eileen is Irish, but she lives in London. Eileen has got long, curly red hair. She is tall. She has got freckles. She loves acting, but she prefers dancing. She likes watching TV too. She hates singing. Her passion is step dancing. She can do step dancing. Talya has talents too.
She can play cricket and she can draw. Sorry, she can paint. Vous voyez que avec ces images, vous pouvez récapituler toute la leçon. C'est pas du tout grave si ce n'est pas exactement dans l'ordre, ou si vous rajoutez des mots, vous en choisissez un autre. L'essentiel, c'est petit à petit, en faisant des petits dessins, en suivant chaque dessin, de se souvenir de la leçon et de l'apprendre plus facilement. Donc je vous encourage vraiment, si vous ne pouvez pas imprimer cette petite carte et ces petits dessins, de les refaire vous-même dans votre cahier et de vous entraîner à récapituler la leçon seulement avec les dessins. So it's over for today, guys. Terminé pour aujourd'hui. Now you open your copybook, write the date, and you write down your lesson with the good colors, the right colors. Draw the images or print them to recap and learn your lesson. Vous pouvez dessiner les images ou les imprimer pour récapituler et apprendre votre leçon. Je vous rappelle, votre leçon est aussi dans votre cahier multimédia avec l'audio si vous voulez vous rentraîner à la compréhension orale. When you're finished, you can start your next activity. Have a nice day, guys.